Only collective action at the multilateral level that is effective, inclusive, and sustainable will enable international community to tackle climate change, biodiversity loss, and pollution. Fortunately, we are now aligned in terms of the need to move together rapidly in order to catch up with and overtake this crisis. Rais alisema Afrika iko tayari kutekeleza jukumu lake katika ajenda ya hatua za hali ya hewa. Hata hivyo, alisema kuwa hii haiwezi kupatikana ikiwa usanifu wa kifedha wa ulimwengu hautarekebishwa ili kukidhi mahitaji ya maendeleo ya wengi katika karne ya 21. It is important to point out that incremental steps are no longer sufficient in the face of rapidly escalating threats. We are off track and off target when it comes to fulfilling critical parameters on many indicators of action and delivery. Despite increased awareness and efforts, global greenhouse gas emissions are still on the rise. Pollution patterns are veering in an alarming direction, and biodiversity is confronted with multifaceted and escalating threats, along with the risk of an accelerating rate of loss. Wakati huo huo, Rais Ruto aliitaka jamii ya kimataifa kwamba sekretarieti ya mkataba huo iwe makao makuu ya UNEP. Alieleza kuwa kwa sasa usimamizi wa mazingira duniani unashuhudia migawanyiko licha makubaliano ya kihistoria katika mkutano wa Rio 20 ambao unatoa wito wa kuimarishwa kwa shughuli za makao makuu ya UNEP mjini Nairobi. At the same time, the adoption of the coming Montreal Global Diversity Framework was pivotal in defining the actions that must be taken under and within this decade in order to curb biodiversity loss by 2030 and set the planet on a path of restoration and recovery. I welcome the progress being made in the ongoing negotiations for a legally binding global agreement aimed at ending plastic pollution. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano huo walikuwa marais kutoka Somalia, Botswana, Djibouti na Gabon, makamu wa rais kutoka Zimbabwe na Libya, na mawaziri wakuu kutoka Ethiopia, Burundi, Eswatini na Rwanda. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Mtazamaji, kwingineko ni kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ametaka kuondolewa kwa kesi zinazozuia kwa njia moja au nyingine kutekelezwa kwa mabadiliko katika sekta ya chai humu nchini. Kulingana naye Gachagua, kesi hizo zinahujumu mapato ya juu zaidi kwa wakulima. Naibu rais amesema kuwa hatua ya kuwasilishwa kwa kesi zinazozuia kuwepo kwa mabadiliko kunasikitisha, huku akiwashauri washikadau katika sekta hiyo kuwateua viongozi watakaoweka mbele maslahi ya wakulima. Abigail Namude na taarifa hiyo. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameongoza mkutano wa kutolewa kwa ripoti ya utendaji kazi ya sekta ya chai mwaka 2023 na bodi ya chai nchini. Kwenye mkutano huo, Rigathi alitangaza kuwa wanachama wanaohusishwa na shirika la maendeleo ya chai nchini hawawezi kushiriki kwenye uchaguzi wa bodi ya wakurugenzi wa viwanda ikiwa wamewasilisha kesi dhidi ya shirika hilo. Kadhalika, Rigathi aliahidi kuwa serikali itatoa msaada kamili kwa TBK na kuwataka wakulima hao kuchagua viongozi kwa busara ambao watapigania maslahi yao. Dr. Samson Kamunya is the Director, Institute Tea Research. Kulingana na naibu wa rais, kutokana na ripoti hiyo, Kenya iliuza nje chai yenye thamani ya shilingi milioni 522.92 mwaka wa 2023, ongezeko kubwa kutoka milioni 450.3 mwaka wa 2022, likionyesha ongezeko la 16%. Hivyo mauzo ya nje kupanda hadi shilingi bilioni 180.5 kutoka shilingi bilioni 138.09 mwaka wa 2022. Mvua nzuri ilionyesha mwezi wa Aprili na Disemba mwaka jana, pamoja na usambazaji wa mbolea ya ruzuku kwa wakulima, na serikali iliongeza uzalishaji katika mwaka wa 2023. This was a 31% increase in value of exports. It is the highest since the year 2013. This was a major boost to our economy as the shilling sought stability against
major foreign currencies. Although the sales per kilo dropped from 2.62 US dollars to 2.47 US dollars per kilo, the foreign exchange earned cushioned our denominations from a worse-off free fall. On the flip side, the high exchange rate of US dollar against the shilling also enabled our over 834,000 farmers earn up to 345.32 Kenya shillings per kilo in the year 2023, as opposed to 306 per kilo in the previous year. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya chai TBK Bwana Willy Mutai alitoa taarifa ya jinsi bodi hiyo na wahusika wengine walivyochapa kazi na kuwafikia matokeo hayo kwa kipindi cha hadi Disemba mwaka jana. This supports 6.5 million Kenyans directly and indirectly, and which represent 13% of the Kenyan population. It contributes 2% of the GDP and 4% of the agriculture GDP. The subsector accounts for approximately 21% of the export earning and is the third leading foreign exchange earner for the country after diaspora remittance and tourism. Globally, we are the leading supplier or exporter of Black City, accounting to 24% of the world tea exports. The subsector plays a major role in the infrastructure development within the 21 tea growing counties in Kenya, and underscoring the importance of the subsector in supporting Vision 2030 and the bottom-up economic transformational agenda. Bwana Salim Katula ambaye alikuwa akimwakilisha waziri wa kilimo Daktari Mithika Linturi alisema kuwa chini ya ajenda ya rais ya uchumi, sekta ya kilimo imeimarika kupitia uangalizi kutoka kwa serikali kwa ajili ya kuirejesha. Immediately, you and His Excellency the President came into office. You prioritized tea value chain under the bottom-up economic transformation agenda. This has since given it the attention and impetus it requires to attract government and stakeholder support necessary for its revitalization. Your Excellency, under the better, agriculture has been given a critical role of transforming the lives of Kenyans by supporting the pillars on food and nutritional security and enhancing the value of exports. Kufikia sasa, serikali itakuwa mstari wa mbele kuhakikisha sekta ya majani chai imeimarika zaidi na kuendeleza uchumi kupitia mazao hayo kuuzwa ng'ambo na Kenya kupata mapato zaidi. Abigail Namude nikiripotia Dira ya Hope TV. Tukisalia tu na taarifa inayofungamana na hiyo ni kuwa Kenya na Colombia zinatarajiwa kutia saini mkataba wa makubaliano ili kuwezesha kubadilishana ujuzi kuhusu kilimo na utafiti wa kahawa. Akifichua hayo, naibu wa rais ameelezea kuwa mataifa haya mawili yanajadiliana au yatabuni mikakati itakayorahisisha ushirikiano kati ya taasisi ya utafiti wa kahawa nchini na shirika sawia na hilo nchini Colombia. Ushirikiano huu kati ya mataifa haya mawili ni mojawapo ya hatua zinazotekelezwa na serikali ya Kenya Kwanza. Hii ni katika kuleta mabadiliko kwenye sekta ya kahawa. We have come up with several interventions to assist our farmers since we came into office. We have a program for subsidizing fertilizer to make sure that we bring down the cost of production. Again, we have a very good program of working with our embassies abroad to market our coffee to countries that are already taking our coffee so that we can enlarge the market and we can create markets where there are no markets. I have felt until now that after your visit to Colombia and the other compromises we agreed, we have been also advancing, and I am very optimistic that we are building a very solid and strong framework to take advantage each other of the best we have. So once again, Deputy President, we are completely open to continue offering our best to try to go together. The 5-day engagement has been very beneficial to our farmers.
You have had very many discussions with our officials, and you also took time to go to the field and see what we are doing. And this collaboration and engagement exposes farmers and other stakeholders to different perspectives, different experiences. And I'm sure that this engagement will culminate into sustainable interventions for our farmers here in Kenya. Mtazamaji, kufuatia kuongezeka kwa visa vya uhalifu eneo la Bonde la Ufa, Waziri wa Usalama Kithure Kindiki amefanya mkutano leo hii na washikadau muhimu, maafisa wa usalama pamoja na viongozi wa kaunti ya Baringo ili kuangazia jinsi ya kukabiliana na wahalifu wanaowahangaisha wakazi wa maeneo hayo. Kwenye mkutano huo, viongozi hao walijadili mikakati ya kukabiliana na ujambazi na hata wizi wa mifugo. Waziri Kindiki aliahidi kuendelea kuwasiliana na washikadau mbalimbali na hata kukagua mbinu za kukabiliana na changamoto za kiusalama eneo hilo. Kadhalika, Waziri Kindiki alisema kuwa serikali itawatuma maafisa zaidi wenye ujuzi spesheli ili kuwasaka na kukabiliana na majambazi, wezi wa mifugo na hata wahalifu wengine wenye silaha. Na kama njia moja ya kukumbatia teknolojia ya kidijitali, Chuo Kikuu cha Kibabii kimetia saini mkataba wa makubaliano na bunge la kaunti ya Bungoma ili kufanikisha masuala ya teknolojia kwenye bunge hilo. Spika wa bunge hilo Emmanuel Situma ameeleza kuwa hatua hiyo itasaidia wafanyikazi katika idara tofauti pamoja na hata wawakilishi wadi wa kuwa ange kwa masuala ya teknolojia. Ni kauli iliyoungwa mkono na katibu wa bunge hilo Charles Wafula. Alieleza kuwa watasaidika pakubwa hasa kwa kuhifadhi data, akisema kiteknolojia wanastahili kuihifadhi palipo salama. Kwa upande wake, makamu chansela wa Chuo Kikuu cha Kibabii Profesa Odeo Ipara ameelezea kuwa hatua hiyo ni muhimu kwani itasaidia kuboresha utendakazi wa bunge hilo. Kupitia kwa hii MOU, staff wa Bungoma County Assembly wataweza kwenda Kibabii wafanye research na wapate masomo huko. Kwa hiyo njia tukifanya mambo ya kupitisha sheria, our researchers wataenda kwenda Kibabii wafanye research, alafu waende report itumike kwa kupitisha sheria. Viko vitu mingi sana zenye tunaongelea. We have our research department around the ICT, and basically what we are going to benefit is capacity building from Kibabii University. As you all understand, iron sharpens iron. And as the VC has clearly explained, there is a lot of expertise in Kibabii University that we want also to tap. Then as you understand, it's also a requirement about institutions to keep their data off-site, their premises. Like you will find that in case of any disaster, we will lose all our data around here. Therefore, with their data center, which they have explained that they have a very established data center there, we'll be able to benefit whereby we'll be storing our data off-site, our premises at the Kibabii University. Kuchapuza maendeleo katika jamii. Na hili litawezekana tukishirikiana hasa upande wa rasilimali watu ili kupiga msasa wafanyikazi wa bunge hili ili kuinua kiwango cha utendaji kazi wao. Mtazamaji, tunaona kwenye mapumziko mafupi, tusende mbali maana tutarejea hivi punde tukiwa na mengi zaidi. Africa International University takes pride in being at the forefront of producing Christ-centered leaders, transforming Africa and the world. At AIU, we lead, we innovate, we inspire, and we are a family bound by a common goal of transforming the world. There is no better time to think about your career transformation in an international community. Our intakes are in January, May, and September and are currently ongoing. Embark today on an exciting and life-building academic journey by enrolling in our diverse certificates, diplomas, bachelor's, postgraduates, master's, or PhD programs.
Africa International University, a university in the heart of Africa with Africa on its heart. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value, utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. This far, this far, this far, this far, this far, you've been our God. To get Ebenezer by Jane Aller as your Skiza tune, SMS the word Skiza 88300023 and send to 811. Hope Skiza, spreading the hope. Ebenezer, you've been our God. Ebenezer, 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 oh, Ebenezer, you've been our God. This far. Aya, I'm not GoTV Stream. It's free. GoTV Stream iko mkononi na ni free. Download GoTV Stream app for free. We enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later, anytime, anywhere. GoTV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. GoTV, love it. Wewe ni Mungu usiyelala na ibada yangu nakupa wewe Bwana. To get Wewe ni Mungu by Evelyn Wanjiru as your Skiza tune, SMS the word Skiza 88300028 and send to 811. Hope Skiza, spreading the hope. Sijaona kama wewe umepigana vita zangu, nakupa ibada ya moyo wangu usiku wa leo. Thank you for choosing Hope TV, the channel that brings you hope, entertainment, and inspiration. We value you and would like to serve you better. Talk to us by scanning this QR code on your screen or go to our social media page at Hope TV Kenya and click on the survey link by the name Hope TV Survey. It will just take a few minutes but means the world to us. We value your feedback. Hope TV, look and live. Naam, karibu tena mtazamaji na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Tuendelee na awamu ya pili ya taarifa zetu jioni hii ya leo. Sasa viongozi wa kidini kutoka Baringo, Nakuru, Bomet, Kericho, Samburu na hata Narok wameibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya utovu usalama eneo la Bonde la Ufa na kutoa wito kwa serikali kutekeleza mikakati dhabiti ya kukabiliana na ukosefu wa usalama. Wakiongozwa na mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK tawi la Kusini mwa Bonde, Kasisi Ernest Ngeno, viongozi hao wametoa wito kwa serikali kukabiliana vilivyo na wanasiasa na hata wananchi wanaochochea visa hivyo vya uhalifu. Viongozi hao aidha wameitaka serikali kuangazia swala la gharama ya juu ya maisha na kupunguza kiwango cha juu cha ushuru inayotozwa Wakenya. Mambo ambayo tumeyaona kama region ni ya kwanza kabisa ni hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo yetu, na tumetoa wito kwa kuhusiana na yale tunayoyashuhudia katika kaunti ya Baringo na Samburu, kwamba kuna haja ya kusimamisha na kuondoa jambo hilo ambalo tunaita ni ya bandits, ya watu ambao wanakuja wanaangamiza maisha ya wengine pasipo sababu.
Ya kusikitisha ni kwamba kando na kuwa serikali imetuma maafisa kuanzia mwaka uliopita Februari, hatujaona mabadiliko makubwa, kwamba watu bado wanapoteza maisha yao, wizi wa mifugo bado inafanyika, uharibifu wa mali na hata shule inaendelea, ijapo tumekuwa na walinda usalama katika maeneo hayo kwa muda huo. Na hivyo leo hii tunazidi kuhimiza na tukisisitiza mambo haya. Kwanza, tunauliza serikali wachukue hatua ya haraka kwa wote ambao wamehusika ama wanahusika na mambo haya, tukianza na viongozi wa kisiasa. Ikiwa wamehusika, wachukuliwe hatua kwa haraka. Na zaidi ya mawakili 15,000 wamejitokeza kushiriki uchaguzi wa viongozi wake kote nchini hii leo. Mawakili hao pia wanasaka mwakilishi wao kwenye tume ya huduma za mahakama JSC. Wanaowania kumrithi rais anayeondoka Eric Theuri ni wagombea watano: Faith Odhiambo, Harriet Mboche, Kipkoech Bernard Ngetich, Peter Wanyama na Caroline Kamende. Iwapo nafasi hiyo itachukuliwa na wagombea wa jinsia ya kike ambao ni Faith au Caroline, basi watakuwa rais wa pili wa kike wa chama cha LSK. Hii ni baada yake Rachel Omamo aliyekuwa waziri wa ulinzi kushikilia wadhifa huo mwaka 2001 hadi 2003. Uchaguzi huo umekuwa shwari kabisa, lakini pia vilevile ikishuhudia hali ya utulivu kama tu ilivyokuwa maeneo mengine kote nchini. Uchaguzi huo vilevile umeshuhudia mawakili kadha wakijitokeza kupiga kura ili kumchagua mwakilishi wa tume ya huduma za mahakama na hata viongozi wa chama cha mawakili LSK. Hebu tusikilize alivyosema afisa mkuu wa kituo cha mahakama ya Nanyuki huko Laikipia, Kang'ora Karua, kuhusu uchaguzi huu. In this station we have 71 registered voters, and we did kick off the exercise as expected early in the morning at 8, and so far as at now we have 18 members who have cast their votes. That gives a representation of 25%. The election is comprised of 8 ballot boxes for the 8 representatives who are being elected, and the exercise will be on the whole day up to 5 o'clock. So it is only after 5 o'clock that we shall close the station and count the votes to get those who have been elected in this station. That is it for today. Mtazamaji, Wizara ya Elimu inatekeleza hatua za kuimarisha ubora wa elimu. Hii ni kupitia kuanzishwa kwa mikakati mipya. Edward Mokua ambaye ni mwakilishi wa Stadi za Maisha Trust amezindua mipango katika jukwaa la elimu kwa kuunda programu ya kidijitali. Programu hiyo imeundwa ili kukuza vipaji mbalimbali miongoni mwa wanafunzi, ujuzi na uwezo wao wa kitaaluma ili kuhakikisha ukuaji na maendeleo katika sekta ya elimu. Ketan Diego anatuarifu zaidi. Programu hiyo inawakilisha njia ya kimkakati iliyochukuliwa na Stadi za Maisha Trust kukuza elimu bora kote nchini. Edward Mokua, mratibu wa programu, alitoa maarifa ya utekelezaji wa programu hiyo na faida inayotoa kwa wanafunzi. Alitoa ufahamu wake kuhusu aina za mitaala maalum ya kidijitali inayotolewa kwa wanafunzi katika programu hizo, pamoja na ubunifu unaotekelezwa katika mbinu bunifu za mfumo huo. We wanted to come up with an organization that would address those issues of skills, values, and then helping especially the young people. So that's how Studies of Maisha was born, and we've been focusing on life skills programs, focusing on peace education. Now we're into areas of gifted and talented education and assessment. And my job is just being a coordinator of all the programs we run.
And I've been there for the last 17 years. Yes, it's been a long time. Yes. So I'm happy to be here, and I want to see how much I can share with the audience that probably will get something out of what we do as an organization. If they get spoiled, he can repair them. So he started a workshop in Thika, and all the machines which were being repaired, he was the one repairing them all. Right now, he's doing so well. And guess what? He just had only A in maths, but the rest is. That's the kind of information we have when we talk about these young people. Alifafanua zaidi usahihi wa teknolojia hiyo na jinsi zitakavyokubali mitindo na uwezo tofauti wa kujifunza miongoni mwa wanafunzi. In these ways of assessing, if we say that 70% of the work we've done on you, we are sure that you're going to be an artist. The rest, we leave it to God to deal with that. And so, anyway, the gap we are solving right now with this idea of innovation in assessment is that of 60%, which takes place in the classroom setting, that NEC is not able to capture. So that's what we are capturing. And we are capturing it from the classroom and even at home, which means by the time you look at this child for the entire year, academic year, you're able to put together something to present who this child is. Apart from the exams or assessment they do, but there are these practical things they do that we don't have evidence to see they did it. We just see something written down that they did it. Yeah. So in assessment, we are saying let assessment be thorough, and it's supposed to be evidence-based. So we can attach with the performance of maybe the academic achievement. Without that, then it's incomplete assessment. Aliwahakikisha wazazi ubora wa teknolojia katika kukuza ubunifu na kuimarisha ukuaji miongoni mwa wanafunzi, huku akisema teknolojia huchangia pakubwa katika ujuzi wa wanafunzi hao. And I think as a country we have an opportunity to look at what the curriculum is saying, and then try to use even the private sector and government coming together, develop content that promotes what you're talking about, promoting the 21st skills of creativity and innovation through technology. Because I can sit down in a classroom without even a teacher being there, and I can learn using technology. And that's why we say in CBC, a teacher should not be standing at the blackboard. You call it a blackboard or the white wall or whatever you may call that. We want to see a teacher who facilitates learning. I come to the group of kids who are here, I see what they're learning, I see how they're engaging each other, and that's what, when you talk about that, you talk about collaboration. Ubunifu huu ni mkakati wa matumaini ambayo itaimarisha sekta ya elimu na kuwapa wanafunzi mikakati wanaohitaji ili kuboresha uzoefu wao na teknolojia. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Mtazamaji, bila shaka mahojiano hayo utayapata kikamilifu kwenye taarifa zetu za saa 3 kamili. Kwa hivyo tegea ili kupata au kufahamu mengi kuhusu taarifa hiyo kikamilifu. Ila kwa sasa hivi tuangazie kwingine, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga amewahakikishia Wakenya kwamba azma yake ya kuwania wenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya bara Afrika hautamzuia yeye kutumikia nchi katika nyadhifa zingine. Odinga alikuwa akizungumza katika kaunti ya Kisii, ambapo aliwaambia wafuasi wake kwamba wasiwe na wasiwasi kuhusu azma yake ya kuwania nafasi hiyo, kwani ataendelea kushughulikia maslahi yao na mustakabali wa Kenya. Na mwanahabari wetu Grace Hati anavyotuarifu ni kuwa Odinga ameweka wazi kuwa iwapo atachaguliwa, basi bado ataendelea kujihusisha na siasa za humo nchini. Huku wasiwasi ukitanda kuhusu mstakabali wa kisiasa wa kiongozi wa Azimio Raila Odinga kutokana na azma yake ya kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya bara Afrika AU, Odinga sasa amewahakikishia Wakenya kwamba nafasi hiyo haitamzuia kutumikia taifa katika nyadhifa nyingine ikiwa itahitajika. Akizungumza katika hafla ya kuzindua soko la Marani katika kaunti ya Kisii, Odinga alisisitiza
kwamba ataendelea kushughulika na siasa za humu nchini, huku akielezea kuwa makao makuu ya AU mjini Addis Ababa hayako mbali na Nairobi. Haya yanajiri huku wafuasi wake wakiibua hofu kuwa huenda mafanikio yake katika nafasi hiyo yakamsababishia kuachana na azma yake ya urais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Baba haendi mahali. Ndio sawa. Nikienda Addis Ababa hapa ni saa 2 tu na ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi. Siku Friday mimi narudi. Sasa mimi niko hapa. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Sawa. Na tunataka tutembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vile vile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Odinga aidha alielezea zaidi kuhusu mkutano wake na Rais William Ruto na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni ambao ulizua hisia mseto nchini. Alifafanua kuwa mkutano wake na Rais Ruto nchini Uganda haukutarajiwa, akibainisha kuwa alimtembelea Rais Museveni kutafuta uungwaji mkono wa azma yake ya AU. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa. Ruto vile vile akaja pale, alikuwa vile vile na shughuli pale. Kukutana na yeye. Nikamwambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni ya kwamba watanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa. Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kagame vile vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Odinga wakati huo ametoa wito wa kuidhinishwa haraka kwa miswada ya kamati ya NADCO bungeni ili kushughulikia suala la viongozi waliochaguliwa kubadili vyama wakati wa muhula wao. Kulingana naye, viongozi waliochaguliwa wanapaswa kuwa waaminifu kwa vyama vilivyowafadhili na kuheshimu matakwa ya waliowapigia kura. Arudi kwa wananchi kwa kura. Ajiuzulu, arudishe ile tikiti ya ODM, aende achukue ile ya UDA, turudi naye kwa kiwanja. Sio sawa? Hiyo ndio tulisema, na hiyo ndio iko katika ile ripoti ambayo iko kule mbele ya bunge, ambayo tunataka ipitishwe ili ianze kufanya kazi. Nikiripoti ya Dira, mie ni Grace Ahati. Na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa kutangamana nasi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ishara imekuwa ni Boniface Mireithi. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana. Kwaheri.